Hi there, vanakkam everyone. 2022 வந்தாச்சு, கிறிஸ்மஸ் அண்ட் வெக்கேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னு நினைக்கும்போது we had a lovely start here. இன்னைக்கு வீடியோவில் அதை பற்றி கொஞ்சம் கதைக்கலாம் வாங்க. Throughout the night, snowfall இருந்தது. காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கும்போது tada, it was a complete surprise. The whole place was covered with snow. அதை எடுத்து கையில் ஃபீல் பண்ணும்போது it was so much of fun to do it. வீட்டோட பேக்யார்டில் போய் பார்த்தபோது we had 6 inches of snow. அங்கேருந்து ட்ரீஸில் எல்லாம் அவ்வளோ ஹெவி ஸ்னோ அக்யூமுலேட் ஆகிருந்தது. இந்த விண்டோ ஃப்ரேம்ஸ்லலாம் ஐசிக்கல்ஸ் அண்ட் த ஹோல் பிளேஸ் லுக் லைக் அ வின்டர் வண்டர்லேண்ட். இட் வாஸ் வெரி மேஜிக்கல் ஆக்சுவலி. கொஞ்சம் ஸ்னோ விழறது கம்மியாக ஆக we had some snow blowers come in and they helped clean up all the snow on the road. And மெதுவா கொஞ்சம் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் அப்படி சன் கொஞ்சம் எட்டி பார்த்துச்சு. So half of the trees at the top had the sun rays and சிலதெல்லாம் it was completely soaked in snow. Wow! When we passed through our neighborhood, this is how it looked. Roads were of course clean and clear, and rendu sidum it was covered with white blanket of snow. பார்க்கிறதுக்கே அவ்வளோ ரம்யமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. The air was in fact very crisp, very fresh. பயங்கர சில்லுன்னு இருந்தாலும் செம்மையாக இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும். Well, in the next few days all this snow will melt and we will be back to business pretty soon. Alright everyone, இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணதில் பயங்கர சந்தோஷம். Thanks for watching and see you soon. Take care until then. Bye.